Hi all. So today we are going to discuss the remaining topics of fourth module. So first topic on the fourth module is about switching techniques. Next topic is on spread spectrum analysis. Spread spectrum communications. So let's check what is a spread spectrum. So spread spectrum is simply it's a means of transmission in which the data sequence occupies a bandwidth in excess of the minimum bandwidth necessary to send it. That means effectively the signal is mapped into a higher dimensional signal space. അപ്പോൾ സിഗ്നൽസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം വേറൊന്നുമില്ല, അതൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മെത്തേഡാണ്. ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏത് ഡേറ്റയാണോ ആ ഡേറ്റ ഒരു ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് കാണുമല്ലോ ആ ഡേറ്റയ്ക്ക്. സോ ആ ഒരു ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എത്രയാണോ അതിന് വേണ്ട ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് അത് അതിനെക്കാട്ടിയും എക്സസ് മിനിമം, അതായത് ഒരു മിനിമം ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ സിഗ്നൽസും നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു മിനിമം ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിനേക്കാളും അത് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്ത്, അതായത് എക്സസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ബാൻഡ്വിഡ്ത്തും കൂടി അതിനെ അസൈൻ ചെയ്യും. അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു മിനിമം ഉണ്ട്. ആ മിനിമത്തിൽ കൂടുതൽ ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിലൂടെ നമ്മളൊരു സിഗ്നൽസിന് നമ്മുടെ ഡേറ്റയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് spread spectrum communication. Actually, it is a communication technique. Okay. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ഒരു ഹയർ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു ഡേറ്റ ആയിരിക്കും, അതൊരു എക്സസ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിലാണ്, അതായത് അതിന് മിനിമം ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിലും കൂടുതൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്ത് ഒരു എക്സസ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിലൂടെയാണ് അത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹയർ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലോട്ട് അത് മാപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്പ്രെഡിങ് സീക്വൻസ്, ഒരു സിഗ്നൽ സ്പ്രെഡിങ്, അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അതല്ലേ പറയുന്ന ഹയർ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലോട്ട് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റയെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പ്രെഡിങ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ്. നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാരണം റിസീവറിന് അത് റിസീവ് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഡേറ്റയെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഡേറ്റ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു വലിയ ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ വലുതാക്കി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് സ്പ്രെഡ് സീക്വൻസ്. സോ ആ ഒരു സ്പ്രെഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോൺ ബൈ ബോത്ത് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ റിസീവർ. ഓക്കെ. കാരണം ഈ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മുടെ റിസീവറിന് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് റിസീവർ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, റിസീവർ എൻഡിൽ അയാൾക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് എനർജി. മെയിൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈസ് വയർലെസ് and GPS. So it is mainly or its main commercial applications are they are used in the wireless communications and the GPS. Okay. So it is most effective against interference. That means interference of the signals. അത് നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൻറ്റി ജാമിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇത് മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിലിറ്ററി പർപ്പസിലാണ്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സീക്വൻസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഒരു ഹയർ ഡയമെൻഷനിലാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒപ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനിമീസിന് മനസ്സിലാവില്ല. ആക്ച്വലി ഇതൊരു നോയ്സ് ലൈക്ക് സിഗ്നൽസ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ എനിമിക്ക് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ആൻറ്റി ജാം ചെയ്യാനായിട്ട് ജാം ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും. ഓക്കെ. അതോടൊപ്പം അത് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ എനിമിക്ക് പാടായിരിക്കും. കാരണം ആക്ച്വലി ഹി വിൽ റെക്കഗ്നൈസ് it as a noise. He didn't know it is actually a data. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇത് മിലിറ്ററി പർപ്പസിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് ആസ് ദേ ആർ അൺലൈക്ലി ടു ബി ഇൻ്റർസെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി മിലിറ്ററി ഒപ്പോണൻറ്റ്. അതായത്
മിലിറ്ററി ഒപ്പണൻറ്റിന് ഇത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അയച്ച ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ഡിക്കോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് mapped to actually a higher dimensional space. So this is how a spread spectrum digital communication works. So at the encoder side, you can see we are passing the input data to the channel encoder, and here you can see a modulator. Um, a pseudo noise generator is actually passing the spreading code. I have already said that there is a spreading code that should be known by the both the pseudo noise generator. That should be known by both the sender and the receiver. So in order to produce that spreading code, there is a pseudo noise generator. Okay, അപ്പോൾ ഒരു സ്യൂഡോ നോയ്സ് ജനറേറ്റർ സെൻറ്റർ സൈഡിലും റിസീവർ സൈഡിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അയാളാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രെഡിങ് കോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്പ്രെഡിങ് കോഡും നമ്മുടെ ഡേറ്റയും കൂടെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതൊരു മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടാവണമല്ലോ. മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യും, ചാനൽ വഴി പാസ് ചെയ്യും. അറ്റ് ദ റിസീവർ സൈഡ് ഓൾസോ ദർ ഈസ് എൻ സ്യൂഡോ നോയ്സ് ജനറേറ്റർ. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സ്പ്രെഡിങ് കോഡ് എന്താണോ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ കൂടെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അതേ സ്പ്രെഡിങ് കോഡ് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്യൂഡോ നോയ്സ് ജനറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം, ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ at the receiver end, the same signal is demodulated and it is passed to the channel decoder for decoding the signal, and it is passed to the output data to the receiver. Okay, it is actually how a spread spectrum communication works. Okay, so you have to study this diagram. Okay, so why spread spectrum? So why are you using this spread spectrum communication? So spread spectrum signals are distributed over a wide range of frequencies and then collected back to the receiver. These wideband signals are noise like that. I have already said that it is actually like noise like signals. So initially it is adopted in military applications. So now most commonly it is adopted in commercial wireless communications and GSMs. Like I have already said that it's all the commercial communication techniques nowadays using this spread spectrum analysis. Okay, so why, what is the need for using spread spectrum? So first one is, of course, it is security purpose. Oh, okay, so safeguards for physical security must be even greater in wireless communication. That is, encryption is a method. Encryption means that is our data is encoding with a cipher key or with a code. Okay, so intercepted communication must not be easily interpreted. That means നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ. സോ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ അയക്കുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ ഏത് കുറേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഡേറ്റ വേണമെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തത്. സോ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വലി ഈസ് ദ പർട്ടിക്കുലർ നോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലെയിമിങ് ദ ഡേറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പം അതും നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം, വാട്ട് ഈസ് എ നീഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ആണ്. So this is how the spread spectrum works. Okay, സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ് ലൈക്ക് സിഗ്നൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ് ടു ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഔട്ട് ഡീമോഡുലേറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, നോയ്സ് ലൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വൈഡ് ബാൻഡ് വിത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡർ ടു ജാം. ഓക്കെ, ഈ നാരോ ബാൻഡ് സിഗ്നൽസിനെ ജാം ചെയ്യാൻ, ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തെടുക്കാനും പാടായിരിക്കും. So these low probability of intercept, that is LPI, and anti-jam AJ features are why the military has used spread spectrum for so many years. Okay, അത് മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ. ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കാരണമാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം മിലിറ്ററി പർപ്പസിന് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻറ്റിജം പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡിങ് കോഡ്സ്. സോ സ്പ്രെഡിങ് കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു സ്യൂഡോ ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്, അയാൾ ഒരു സ്പ്രെഡിങ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി നോൺ ബൈ ബോത്ത് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ
റിസീവർ. ഓക്കെ. അപ്പം അത് സെയിം സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, സിങ്ക്രണൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ. സോ അതിന് നമ്മൾ ഓരോ സാമ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1 ബിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പ്രെഡിങ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർ സാമ്പിളിന് 1 ബിറ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ബൈനറി സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സ്പ്രെഡിങ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബൈനറി സീക്വൻസും കൂടെ കാണും. So this is how spread spectrum signal uses fast codes that run many times the information bandwidth or data rate. These special spreading codes are called, നമ്മൾ സ്പ്രെഡിങ് കോഡ്സ് പാസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. സോ ഈ ഒരു സ്പ്രെഡിങ് കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡംലി ദേ ആർ ജനറേറ്റിംഗ് സം കോഡ്സ്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് codes, that particular spreading codes is called pseudo random or pseudo noise codes. Okay. So these particular randomly spread and randomly generated codes are called pseudo random or pseudo noise codes. Okay. So pseudo എന്ന് പറയുന്നത് it is actually not the real one. Okay. Real Gaussian noise, അതായത് real noise അല്ല, it's a randomly generated one. Okay. So PN sequence എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? PN generated. Okay. PN generator എന്ന് പറയുന്നത് PN എന്താ? സ്യൂഡോ റാൻഡമിൽ വരുന്നതാണ് പി എൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ പി എൻ ജനറേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസസ് പീരിയോഡിക് സീക്വൻസ് ദറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി റാൻഡം. സോ പി എൻ സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂഡോ ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന സ്യൂഡോ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സ്യൂഡോ നമ്പർ സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ജനറേറ്റഡ് ബൈ ആൻ അൽഗോറിതം. ഒരു അൽഗോറിതം യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ ഒരു നമ്പർ, അതായത് സ്യൂഡോ നമ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് സീക്വൻസ് ഈസ് നോട്ട് statistically random but will pass many tests of randomness. Okay, sequence referred to as random numbers or pseudo noise sequence. Unless algorithm and seed are known, the sequence is impractical or predict. Okay. So that is what PN sequence. These are the features of PN sequence. You have to read this and you have to study this PN sequence characteristics. So next one is, so these are the properties of PN, that is the numbers. That first one is randomness. Of course, it is the main property of the pseudo number, that is randomness. Then the uniform distribution, that is distribution of these pseudo numbers will be random throughout the channel. Next one is balance property. Next, run property. These are one you have to read and just know what are the properties. Okay. So next are the two techniques. That means two techniques that are using our spectrum communication. That is DSSS and FHSS. That is direct sequence spread spectrum and frequency hopping spread spectrum. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഇതെന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. ബൈ.